Wat ik aantrof, dat was in eerste instantie was ik erg zeer geïmponeerd. Ik kwam de hal van het kantoor binnen en ik zag banners staan met fantastische apparatuur en equipment. Wat zijn producten waren. Toen dacht ik bij mezelf, op technisch gebied hoef ik hier niks te vertellen, want alles is aanwezig. De kennis, de kunde, de certificaten en dan André als vakman aan het hoofd. A few months ago we found it necessary as the directors in the company to see how we can take the company forward. We believe that we've reached this stage now. We need to go to the next level. The areas that we found challenging at the time was in our type of business, there's always cash flow issues. There's always issues in terms of how to go about marketing the business further. We wanted to see what PUM was able to offer us regarding that. André die had eigenlijk weinig met zijn kantoorwerkzaamheden. Daar wilde hij niks van weten. En werkplaats. En daar was hij natuurlijk heel erg goed in. Maar als je ondernemer bent, is er natuurlijk meer dingen. The PUM organization that is their business, is to go and assist businesses make success of themselves. Een rol speelt toch steeds weer, en niet alleen hier dit project in Kaapstad, bij Javan, bij André van Rijn, maar dat ik ondernemer ben geweest. Wij praten op hetzelfde niveau. Ik weet waar hij het over heeft en ik weet wat hij doet en ik weet ook wat voor problemen hij heeft. Dat vertrouwen wat je samen op moet bouwen als expert en de ondernemer. De ondernemer moet dat eigenlijk ook met zijn leveranciers hebben. Er moet een vertrouwensbasis zijn. Every Monday morning there is a management meeting at 9:30 and everybody is advised in terms of what their requirements are for the week, as well as what has been achieved for last week and what's not been achieved. A couple of things that has changed since Paul has been here. I made it as part of my objective to try and find more clients, which we've been successful in. There's still a large base out there for us to go and find. However, the client base that we've managed to bring on board has certainly assisted us in increasing turnover. Other aspects that's been put in place is ISO 9001. Looking forward is one of the reasons I think why I'm considering to have PUM around again, taking the company to the next level. That's ultimately what it's all about.